প্রিয় দর্শক, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি টাইম টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান, সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস উইথ সেলিম রিজভি। আমাদের অনুষ্ঠানটি প্রতি সপ্তাহে সম্প্রচারিত হয়ে থাকে টাইম টেলিভিশন থেকে, এবং দর্শক আপনারা সরাসরি এই অনুষ্ঠানে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আমাদের করতে পারেন। আমাদের এই অনুষ্ঠানে ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 9299991839 এই নাম্বারে আপনারা ফোন করতে পারেন সরাসরি। তো চলুন দেরি না করে শুরু করি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান। Welcome, Mr. Saleem Rizvi, to our show. Thank you very much. I'm delighted to be here. How are you? Very good, great. I mean, I'm excited about this show, and we want to cover subjects matter which comes under the topic of law and justice, and there are so many different subject matters available, and hopefully we'll be able to interact with our community and answer those questions. People that call us, people are even email to us, and they have a lot of questions. They have many questions on that special immigration issue. People are confused. They know where to go, when to go. It's a very important. You see, legal matters and justice issues are very important. So actually, we are talking about this issue, for every week, and we are getting many phone calls, and people are also writing to us. And we are doing some reporting for our news, where also we are getting people, response. People are still confused about that issue. So we'll talk. Certainly, and I learned about your report. You covered the subject very nicely. I think this is a very important issue. People have been waiting for this announcement for many years. And fortunately, it came out. There has been a lot of political debate about it. And some people really try to create fear amongst the community, and they say, well, nothing is going to come out because President Obama is under a lot of pressure, and he was under a lot of pressure. There were threats from the Republican that they are going to start the impeachment process. And then some conservative Republicans said, we are going to bring lawsuit against him. And in your report, you mentioned about the Homeland Security's spokesperson. We talk with her, and she. There is very important thing I want to absolutely we want to hear that. Say to our viewers. প্রিয় দর্শক, আমরা কিন্তু টাইম টেলিভিশনের পক্ষ থেকে আমরা হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নিউ ইয়র্কে যিনি পাবলিক রিলেশন অফিসার আছেন তার সাথেও কথা বলছিলাম, আমাদের রিপোর্টে গিয়েছে। তো তিনি যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন সেটি হচ্ছে যে এই ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি লক্ষ্য করেছে বিভিন্ন সময়ে যে সাধারণ মানুষ যখন এই আইনের আশ্রয় নিতে যায় অথবা ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন জনের কাছেই যায়, এবং অনেকেই বলে যে তারা এই বিষয়ে সহায়তা করবে, কিন্তু দেখা গেছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তিনি উল্লেখ করেছেন যে বেশিরভাগ মানুষই সঠিক লয়ারের কাছে যায়নি। তিনি আহ্বান করেছিলেন কেবলমাত্র ইমিগ্রেশন লয়ার যারা তাদের কাছেই যাবার জন্য, কারণ অনেকেই কিন্তু অন্য ধরনের লয়ারের কাছে যে বিশেষ সুবিধা পাননি এবং অনেকে কমপ্লেইনও করেছেন। তো এই বিশেষ মেসেজটি আপনাদের জন্য রইল যে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যে কোনো আইনি সহায়তার জন্য আপনারা সুনির্দিষ্ট যে সমস্ত আইনজীবীরা কেবলমাত্র ইমিগ্রেশন বিষয়ে ডিল করেন তাদের কাছেই যাওয়াটা সবচেয়ে সুবিধাজনক। That's a great piece of advice. I think the reason is because some people have very complicated cases. People who've been living here for many years. I have come across some people who filed multiple cases. Today, 2 people called me and they said they filed political asylum under different names. Some people get into marriages, not one marriage, but many marriages. So a good lawyer can analyze the whole case. So at this point, especially people who have filed the application prior to this executive action, my advice to them is to collect all the old papers. All right? Because those days are gone when people use different names, different date of birth, and got away with that. So everything under everything is there. A couple of weeks ago, somebody called me, and he's a truck driver. He travels between Canada and the United States, and he said, as I was driving through the border at the check post, the immigration started asking me about my previous name, and he said, I completely forgot I used.
So nowadays what they're doing is they're trying to compile data on immigrants with their fingerprints and with their names and all that. And in most of the cases, people who use multiple identities are being identified by this new program. Right. So it's very important to file, which is all called something FOIA. Let's say if a client doesn't have all the old documentation, prior the cases he has filed, then I file something called FOIA, Freedom of Information Act application. Okay. You can file the application, you can get all the record. A good lawyer would do it analytically and see what mistakes are done, whether those mistakes can be corrected or not. So coming back to your issue, yes, it is very important to have an experienced lawyer, immigration lawyer, on your back. And actually, I didn't know that people could get application to pull out all the old you can do that. record, right? Yes. So that's actually great. Many people don't know that. Right. So প্রিয় দর্শক, সেলিম রিজভী যেমনটি বলছিলেন যে অনেকেই কিন্তু এদেশে আজকে থেকে 20 থেকে 25 বছর আগে যারা এসেছিলেন এই দেশটিতে অথবা তারও আগে, সে সময় কিন্তু অ্যানালগ পদ্ধতি ছিল, অনেকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট করতেন কাগজে ছাপ দিয়ে। এখন কিন্তু বর্তমানে সেই জিনিসগুলো কিন্তু ম্যাচ করা হচ্ছে, ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে, কারো ভিন্ন নাম ছিল। একটি ফোন বোধহয় রয়েছে, আমরা ফোনটি নিয়ে নিই। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। দর্শক, আপনারা আবারও কল করবেন। আমাদের ফোন নাম্বার হচ্ছে 9299991839। স্ক্রিনে এটা স্ক্রল যাচ্ছে, আপনারা ফোন করতে পারেন। তো যে বিষয়টি বলছিলাম যে সেই পুরনো অ্যানালগ পদ্ধতিতে যে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যেটি ছিল সেটি এখন ডিজিটালাইজড করা হচ্ছে এবং ম্যাচ করছে। সেলিম রিজভী যেমনটি বললেন, এখন কিন্তু আমরা বোধহয় ফোনটি আবার পেয়েছি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আপনার নাম বলুন ভাই, কোথা থেকে বলছেন আপনি? ভাই, আমার নাম রহমত আলী। জি, আপনি কোথা থেকে বলছেন ভাই? আমার একটা প্রশ্ন। জি। আমি আজকে থেকে 5 বছর আগে 6 বছর আগে দেশে এসেছি। জি। ইলিগাল ভাবে। জি। আমি কি ওবামার এই ইদানিং এর যে নতুন একটা আইন করতে, আইনের আওতায় করতে পারি? আমি কি গ্রিন কার্ড পেতে পারি? আচ্ছা, আর কোন প্রশ্ন এর সাথে? না, এটাই। থ্যাংক ইউ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য। আমরা ফিরে যাচ্ছি অ্যাটর্নি অ্যাট ল সেলিম রিজভীর কাছে আপনার প্রশ্ন নিয়ে। Actually, this guy, that is actually a very simple question. Yes. He came like 6 years ago with, illegally. Right. He came. There is another call that's dropped as well. Right. So he came illegally in this country 6 years ago. 6 years ago. Okay. Yeah. So can he get benefited with the? Well, the real question is if Rahmat Bhai has a U.S. born child or a green card holder child. Right. Because as far as the time frame is concerned, he meets the requirement. But anyone who came before January 1st, 2010 meets the first requirement. So the second requirement is to have a U.S. child or green card holder child. If Rahmat Bhai has a U.S. born child or green card holder child, then he fits into that category. Then we have to see whether he has committed a crime. And Rahmat Bhai sounds like a man who never committed any crime. In Asian people, mostly yes, they're absolutely. very clean. Most people are, they are law-abiding people, peaceful people. I've been practicing for the last 25 years. I never met many people with criminal records. Our people come from South Asia, from Pakistan, from Bangladesh, from India. They're hard-working female. They take care of their families. So I think there are going to be many people who will be able to take advantage of it. But Rahmat Bhai, we have to ask him, and if he's still watching the show, if he has a U.S. born child or a green card holder child, he would qualify. Yes. But unfortunately, people who came before January 1st, 2010, but they don't have U.S. born child or green card holder child, they won't be able to take advantage of this section. জনাব রহমত ভাই, আপনি নিশ্চয়ই আমাদের অনুষ্ঠানটি এই মুহূর্তে এখনো দেখছেন। তো আমাদের অ্যাটর্নি সেলিম রিজভী যিনি বলছিলেন যে আমরা যতটুকু বুঝতে পেরেছি যে আপনি 6 বছর আগে যেহেতু এসেছেন, সেখানে কিন্তু একটি রিকোয়ারমেন্ট আপনি ফুলফিল করেছেন, যেটা হচ্ছে আপনি
5 বছর আগে এসেছেন, তার মানে 6 বছর, সেটা একদিন আগেও হতে পারে, কিন্তু একই সাথে আরেকটি রিকোয়ারমেন্ট আপনাকে ফুলফিল করতে হবে, সেটি হচ্ছে আপনার কোনো ইউএস বর্ন, এই দেশে জন্মগ্রহণকারী আপনার কোনো ছেলে মেয়ে আছে কিনা যারা এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছে, অথবা তাদের কারো গ্রিন কার্ড আছে কিনা। যদি থাকে তাহলে আপনি দ্বিতীয় রিকোয়ারমেন্টটি ফুলফিল করছেন, দেন আপনি নিশ্চিতভাবেই এই নির্বাহী আদেশের অ্যাডভান্টেজ আপনি নিতে পারবেন। এবং সেলিম রিজভী যিনি যেমনটি বলছিলেন যে উনি 20 থেকে 25 বছর ধরে এদেশে ল প্র্যাকটিস করছেন, এবং ওনার এই প্র্যাকটিস জীবনে উনি কিন্তু খুব কমই দেখেছেন যে এশিয়া কান্ট্রি থেকে যারা আসি আমরা অনেক সোশ্যাল লাইফ লিড করি, ক্রাইমের সাথে সেরকমভাবে কখনোই ইনভলভ না, ভেরি রেয়ার। সো সেই ক্ষেত্রে এই দুটো জিনিস যদি একসাথে হয়, if they came like 6 years ago or 5 years ago, yes, and also they have US born child or a green card holder, they will meet that. Absolutely. Right. Lots of people are a little confused about the tax issue. I mean, I received many calls today, and callers were asking me, we've been working in this country for the last 6-7 years. We don't have a social security number. We never filed our taxes. So are we still eligible? Yes, you are still eligible. But when you will submit the application, and if you have earned some money in this country, then obviously you owe some money to Uncle Sam. And if that's the case, you have to pay your back taxes. But if nobody filed any back taxes at the moment, nothing to worry about it. Going forward, they have to take care of it. Okay, they could pay that surely, later on. Absolutely, yeah, only if they worked. I mean, I have seen many people who were supported by their other family members, or young people who were growing up in this country, going to the college or school. They never worked, and if they never worked, then they don't owe anything to the government. Worry about that. But if they worked, then they have to pay the taxes. They can pay those back taxes in the future, going forward. But the important thing is that if they work before, definitely they are getting their salary or wages by cash. Right. Because they didn't have any money. Yeah. So in that case, if they want to pay, that is good thing as well. Right. And they could do that. For example, some people is there here in this country legally, or I don't want to say illegal, undocumented people, 15 years, 17 years. If they want to pay their tax for 15 years, they could do that. Well, it's not a matter of wanting it. It's a matter of if they really made money, then they have to do the calculation, because it becomes a real common sense issue. When they will be appearing for the interview or file the application, anyone who is examining those papers would see, well, this man has 2 family members. He came to this country about 6-7 years ago, and now he's saying, look, I never worked. So the question is, who supported you? There will be so if the person was really supported by somebody else and he can document it, fine. If not, then they have to show where the money came from, and if he earned some money, whether he earned enough money to support himself and his family member, he should be all right. And there is another question, which is like if they wanted to file the tax file for those previous year, so they have to provide document like where they work, right? Maybe. Yes. Okay, I get the point. প্রিয় দর্শক, আপনারা যেমনটি শুনছিলেন সেলিম রিজভির কাছ থেকে, তিনি বলছিলেন যে আপনারা হয়তো এখানে যদি 5 বছর 10 বছরও এখানে কাজ করে থাকেন, আপনারা কিন্তু সেই 5-10 বছরের বছরগুলোর আপনারা ট্যাক্স ফাইল কিন্তু করতে পারবেন, সেটি খুবই সম্ভব। এবং সেই ক্ষেত্রে হয়তো আপনাদের কোনো ডকুমেন্ট দেখাতে হতে পারে যে আপনি কোথায় কাজ করেছিলেন। একই সাথে যদি আপনি বলেন যে আপনি কাজ করেননি, তাহলে একই সাথে হয়তো এটাও আপনাকে দেখাতে হতে পারে যে কে আপনাকে সাপোর্ট দিয়েছিল এই বছরগুলোতে, 5 বছর 6 বছর ধরে, সেই বিষয়গুলো মাথায় রাখতে হবে। ওকে, let's come back to the point. Sure. So now I'm going to in little different area, political area, a little bit. Yes, absolutely. Go ahead. And that's very interesting as well. So what we seen that last week, Congress actually had a vote, and where actually some Democrat, I think seven Democrat voted against Obama's order, and 5 other congressmen who are Republican, they voted against it. But the bill is
the House took up the bill and took that, and it goes against Obama's executive order. Right. But the funny thing is that it need to pass in Senate as well. Right. Then it will go to Obama. Yeah. Then Obama will decide he can sign or not. Definitely he will not. President Obama has a veto power, and also the Senate has still Democratic majority. Right. I don't think this bill will go anywhere. But as you said in the beginning, it's a symbolic thing. Right. They wanted to do it because the Republican Party wanted to show that the president has no power to do these kind of things. So instead of saying, the Republican Party has taken a very funny posture. In fact, they are against Obama. Some of the very conservative members of the party hates him. There's no doubt about that, and some people don't like his policies at all. And so immigration came in their way, and this became an excuse to take their hatred against Obama through attacking immigration executive action. And in Congress, as you know, this issue is going to be debated further. Right. But I don't think the Republican Party would be able to just reverse political it. I don't game. think so. I don't think so. And also, all politics in the United States is local politics. Sometimes their own constituencies demand certain things, so they have to listen to that. Right. But on a larger scale, if you see the whole landscape, political landscape of the United States, I don't think that Republican Party would be able to take this executive action out of the hands of President Obama. So the key thing is, that's why I think it's very important, and our viewers should know that we should mobilize our community, and people should file as many applications as possible. Because the more application our people file, we are talking about 4.9 million people. If these people manage to get their work authorization and their cards to stay in this country, no government or no president in the future would be in a position to take that away from them. Right. It's just political game. We have seen that a Republican also doing many things in favor of immigration. True. So always be positive. So let's take a break. We're going to come back after break. Absolutely. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা একটা ছোট্ট ব্রেক নিচ্ছি, আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। বিরতির পর আমরা আবারও ফিরে আসবো, এবং আপনারা ফোন করতে ভুলবেন না। সরাসরি আমাদের স্টুডিওতে অ্যাটর্নি অ্যাট ল সিলিম রিজভি আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। ফোন নাম্বারটা আমি আরও একবার বলে দিচ্ছি, 9299991839। বিরতি পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন। আলাদিনের আরেক ধাপ, বেকারিতে বাজিমাত, স্বাদে গন্ধে বাংলাদেশ, প্রবাস জুড়ে মিলছে বেশ। আলাদিন রেস্টুরেন্ট, 29-06 36th Avenue, Astoria, New York 11106। আমি ডাক্তার মোহাম্মদ মুকিত। আমাদের দুটি শাখা আছে, একটি জামাইকাতে, একটি ফুলটন স্ট্রিট। আমরা সব ধরনের দাঁত এবং মাড়ির চিকিৎসা করে থাকি। আপনাদের যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের কাছে আসতে পারেন। আপনারা যত্ন সহকারে আন্তরিকতার সাথে আপনাদের সেবা দেবেন। প্রতিদিন ফ্যাশন, পার্ক চেস্টারের স্টার্লিং এভিনিউ এবং ওডেল স্ট্রিটের কর্নারে পাচ্ছেন শাড়ি, ব্লাউজ, থ্রি পিস, জুয়েলারি, পায়জামা, পাঞ্জাবি, ইসলামিক সিডি, ডিভিডি, বই, হিজাব, হজের ইহরাম ও সব ধরনের গিফট সামগ্রী, শেরওয়ানি, পাগড়ি সহ বিয়ের সরঞ্জামাদি শুধু বিক্রি নয়, ভাড়াও দেওয়া হয়। টাইম টেলিভিশনের নাম উল্লেখ করলে পাবেন 20% বেশি ডিসকাউন্ট। প্রতিদিন ফ্যাশন, 9297779888। For the best threading, waxing, facial, color, haircuts, henna, special bridal and party makeup, and more, come to Tenzin Salon, corner of Broadway and 72nd Street in Jackson Heights.
দর্শক আবারও ফিরে এলাম টাইম টেলিভিশনের নিয়মিত অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস অনুষ্ঠানে। আমাদের অতিথি নিয়মিত অতিথি সেলিম এন্ড রিজভি রয়েছেন আমাদের সাথে। চলুন আমরা শুরু করি আবারও আমাদের কথোপকথন। Mr. Saleem Rizvi, now I want to show one news reporting which actually we made day before, where some root level people they are talking, about this law. They are very confused what they're gonna do. Yeah. So I would love to watch it because right. I heard good things about it, Right. and I think you did the right thing and by capturing their also, thoughts. and also as I told, like Homeland Security's public relations officer Great. also give her comments Yeah. where so we're gonna see that. Let's watch report. it. Let's Great, watch it. sure. প্রিয় দর্শক চলুন আমরা দেখি আমাদের সেই ছোট্ট নিউজ রিপোর্টটি। কখন থেকে নির্বাহী আদেশ কার্যকর হচ্ছে? প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোতে কখন সরবরাহ করা হবে? আইনি সহায়তাই বা কাদের কাছে পাওয়া যাবে? এ ধরনের অনেক প্রশ্ন বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে আনডকুমেন্টেড এবং তাদের আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে। ওরা এগুলো এরকম বলতেছে, কেউ বলতেছে টেম্পোরারি, কেউ বলতেছে আপনার রেসিডেন্ট এটা পরে 3 ইয়ার পরে রেসিডেন্টশিপ কারেন্সি দিব। এটার জন্য পরামর্শ দিতেছে। সঠিক পরামর্শের জন্য আমাদের মানে কি করণীয় এবং কাদের কাছে গেলে একটা রাইট ডিসিশন পাবো। সব তো লয়ার আছে, সব লয়ারও আছে, এখন কোন লয়ার ভালো হইব এটা তো আমরা বুঝতে পারি না। লয়ার তো সবই কয় আমার কাছে আও, এন কইন আমার কাছে আও, এন কইন আমার কাছে আও। এখন কোন লয়ারের কাছে যাইতাম আমরা? লিগ্যাল হইতে হইলে কি কোন ফর্ম কিভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং কবে সে লিগ্যাল হবে, ওইটার ফি কত, কিভাবে কি করবে কিছুই জানে না। এমন একটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ইলিগ্যাল লোকগুলো আছে। ইতিমধ্যে আইনজীবী কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্টরা আয়োজন করেছে বেশ কয়েকটি সেমিনারের। যদি ছেলে মেয়ে থাকে প্রমাণ করতে পারে তার আওতায় পড়বে। ছেলেমেয়েরাই হচ্ছে রাইট আনডকুমেন্ট। আচ্ছা, এই জিনিসটা অনেক ব্যাখ্যার দাবি রাখে। গণমাধ্যমগুলোতে প্রকাশিত হচ্ছে সংবাদ, নিবন্ধ, ইমিগ্রেশন বিষয়ক অনুষ্ঠান, যেখানে পাঠক দর্শকরা চিঠি লিখেছেন, সরাসরি অনুষ্ঠানগুলোতে ফোন করেছেন অভিজ্ঞ আইনজীবীদের পরামর্শ নিতে। But the way this is structured and the way the previous program came, there were opportunity for those people to go back to the same judge and get the case reopened. নির্বাহী আদেশটা দিয়েছেন তাতে আপনার এই আত্মীয়ের মতো লোকজন যাতে বেনিফিটেড হয় তাদের জন্যই করা হয়েছে। তবে আপনি যে কথাটা বলেছেন যে গ্রিন কার্ড পাবেন কিনা, সেটা কিন্তু গ্রিন কার্ড পাওয়ার ব্যাপারে এটা করা হয়নি। এত বিশ্লেষণ বক্তব্যের পরও নির্বাহী আদেশ নিয়ে হাজারো প্রশ্ন থেকে যায়, কারণ এর আইনগত দিক ব্যাপক। তাই যারা এই নির্বাহী আদেশের সুবিধা নিতে চান তাদের উদ্দেশ্যে কিছু স্পষ্ট খোলামেলা নির্দেশনা দিয়েছেন হোমল্যান্ড সিকিউরিটির নিউ ইয়র্ক অফিসের কমিউনিটি রিলেশন অফিসার বুর্ডেন নটেন। So be mindful, there is no application available at this point, so do not allow someone to tell you that there is. তিনি বলছিলেন, যদি কেউ বলে যে এই মুহূর্তে নির্বাহী আদেশের আওতায় অ্যাপ্লিকেশন করা যাবে, তাহলে তারা ধোঁকা দিচ্ছে, কারণ এই মুহূর্তে কোনো ধরনের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে না। এর জন্য আগামী 3 মাস অপেক্ষা করতে হবে। Verify that the person giving you legal advice and representing you before U.S. Citizenship and Immigration Services or in immigration court, verify that that person is authorized to provide that type of service. We have seen criminal attorneys in court representing people in immigration matters. Now the দেখছিলেন বিশেষ রিপোর্টটি, যেখানে সাধারণ মানুষরা তাদের কনফিউশনের কথাগুলো বলছিলেন। তো আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের নিয়মিত অতিথি সেলিম। Well, first of all, congratulations, you did a great job. I mean, this is a great report, and it shows the real sentiments of the community. People are confused, they are talking about like which lawyer they should go, because after Obama's executive order, many lawyers came in the paper, television, here and there. They are doing seminar as well that come to us. We are the best, So now people are more confused, like where they should go. Who is the best? Who is the best? That's the question. I think that the most important thing is to make sure that the lawyer is a licensed lawyer, right? Because a person who is admitted to the bar has certain responsibilities, right?
And I have seen people who go to non-lawyers who fill up the forms. They don't put their name on it, but they charge fees for that. Right. And after, if anything goes wrong, whom would you go against? Right. But if you go with a lawyer who's licensed to practice, and if that lawyer makes mistake, you can bring a lawsuit against that lawyer. Right. And also you can make a complaint to the Bar Association against them, because the rules are very, very strict. I think it's a matter of trust. You know, if you have dealt with a lawyer previously, you know the reputation of that lawyer. Right. I think that's the right person to go to. And our community is very, very well connected, and people are pretty educated on these kind of things. All right. So my criteria, if I were not a lawyer, and if I want to go to a lawyer, I will make sure that lawyer has a good reputation. Right. The lawyer is a real lawyer, and he understands the immigration law. Right. You know, if somebody is just starting out, yes, he's also licensed to practice, and he can represent people. I mean, I'm not saying anything against new lawyers. I have come across many good new lawyers. Definitely. But it's very important to make sure who is that experienced for a and long time. And also, to be very honest, if I go to a doctor, or heart surgeon, or heart surgery. Any doctor, and I want to make sure that this doctor is willing to spend time with me. Right. The same way, if a lawyer is not willing to spend time with you, and most of the work is done by paralegals, and you know, and also unfortunately, sometimes what happens is some paralegals who are from a certain community who are working with lawyers, and the lawyer do not do any work. Most of the work is done by paralegals, and paralegals are the one who are handling the case and the client. I would be a little uncomfortable about that, you know. So the best thing would be to see if the lawyer is willing to spend time. That is very important. Right. If the lawyer understands, you know, what the problem is, and willing to tackle that issue. In my practice, to be very honest, I mean, I come across people, if I'm sitting with them, because I make sure I do charge a small consultation fee. But the benefit is, if I spend time with my client, and I'm having a conversation with my client, and my first priority is to understand the problem and the background of my client. During the conversation, I will pick up many things that my client did not even think about to make their case better, especially in the context of political asylum cases. You know, a client would come in, he will tell you certain things because this is his mindset. He thinks these are the best issues, and on these issues I can win my case. But if a lawyer, a good lawyer, will spend time with them and start conversating about the whole situation, perhaps lawyer will think and pick many other issues which are even better than what my client is suggesting. So the number one priority would be to see if the lawyer is willing to spend time with the client. Right. Yes. Definitely. And also our program Law and Justice for the People, you know, we want to, you know, give more information to our audience. Absolutely. Definitely. And I'm very comfortable at this forum because I have good things about Time Television. This is a platform which is providing educational information to the viewers. I was very impressed by the report you prepared. Thank you. Great. And I want to mention again that when we talk with Homeland Security's Public Relations Officer, she also mentioned that go to the right lawyer, and if you have any complaint with that lawyer, you could inform Homeland Security as well. And she also mentioned that always verify that lawyer has the right license. You could do it, go online. It's people's life. Right. You know, and we are now, we have a lot of communication now. People know each other. So we have many resources to know that which lawyer is the best. Sure. So especially immigration issue, very sensitive. So we should choose the lawyer who is very experienced with that issue and who is dealing specially on immigration. I do agree with you. Yes. প্রিয় দর্শক, যেমনটি আমরা কথা বলেছিলাম হোমল্যান্ড সিকিউরিটির যিনি পাবলিক রিলেশন অফিসার, তিনি কিন্তু বলছিলেন বারবারই যে আমাদের যারা এই আইনের আশ্রয় নিতে চান অথবা নির্বাহী আদেশের সুযোগ নিতে চান, তাদের সেই সমস্ত লয়ারের কাছে যাওয়া উচিত যারা কেবলমাত্র ইমিগ্রেশন বিষয়টি ডিল করেন। এবং যদি আপনাদের কোনো লয়ারের বিরুদ্ধে যদি আপনাদের জন্য কমপ্লেইন থাকে,
তাহলে আপনারা হোমল্যান্ড সিকিউরিটিতেও কিন্তু কমপ্লেইন করতে পারেন। এবং আজকে কিন্তু আমাদের কমিউনিটি অনেক বেশি ইউনাইটেড, আমাদের অনেক বেশি মিডিয়া রয়েছে, পত্রিকা রয়েছে, টেলিভিশন রয়েছে। আমরা কিন্তু সহজেই বাছাই করতে পারি যে কোন লয়ার আপনার জন্য ভালো হবে এবং কোন লয়ারের ভালো রেপুটেশন রয়েছে। বিশেষ করে ইমিগ্রেশন এটি অত্যন্ত সেন্সিটিভ, সুতরাং আপনাদের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে আপনারা দেখে শুনে যিনি ভালো লয়ার তার কাছে আপনারা কেবল যাবেন। So actually we are end of the program. Yes. We have 2-3 minutes. Surely. So we have to wrap up for this week. Right. So what do you want to say? Well, there are so many other issues relating to executive action. And in your introductory remarks, you mentioned that this show is not only about immigration law, but we can also discuss domestic relation issues. Right. I come across many cases where people were brutalized. Right. There were criminal cases. In addition to that, there are personal injury cases. People slip and fall, and they want to bring a lawsuit. Especially in personal injury cases, time is a very sensitive issue because each case has a time of limitation, which is called statute of limitation. You have to bring that lawsuit within a prescribed period of time. And unfortunately, I have seen many cases where people were not aware of it. Let's say if you want to bring a lawsuit against New York City, there's a time period within which to bring your lawsuit. If that time is gone, your case is gone. So those are time-sensitive issues. So domestic relation issues, child custody cases, where sometime, unfortunately, emotional things happens and marital breakdown take place. People get very angry, frustrated, because they live together, they share the life, and all of a sudden they are going through separation or divorce. So children become victim of that fight. All right. So it's very important to understand their cultural background. I'm working on a mediation center, which will help people to resolve their issues before they go to the court. Because going to the court and filing a lawsuit becomes long. You have to hire a lawyer. You're paying a court fee. And unfortunately, divorce cases become very complicated. Yeah, there is many issues. There are many issues. So, inshallah, we will continue talking about those issues. Thank you. Justice issues and legal issues. I'm here, and we will have plenty of opportunities to talk about these issues. And our viewers are the most important people for us. They will be calling us. This is a direct program, interactive program. People can call us, and I'll be more than happy to answer their questions. Thank you, Mr. Saleem Rizvi. See you next week. Inshallah. প্রিয় দর্শক, আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন টাইম টেলিভিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ল অ্যান্ড জাস্টিস উইথ সালিম রিজভি। আপনারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দেখবেন, আপনাদের মতামত জানাবেন এবং আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের এই অনুষ্ঠানটিতে সরাসরি ফোন করা যায়, আপনারা ফোন করবেন। আগামী সপ্তাহে আবারও দেখা হবে আপনাদের সাথে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।